Just in time. Okay, just in time. So again, good morning, everyone, and how are you doing? Mm, How is everything, Atna? Matra? How's your work? Fine. Fine. Are you busy these days? Yeah. Yeah. All right. Today is the 10th lesson and unit 10 and just listen. yeah, and technology and inventions. The last topic is here. And we're going to discuss and talk about technology and inventions today. Then also read 3 passages, and we have also listening task today. So this is today's topic, as you can see here, technology and inventions. So now let's talk about and review the education section. This was the first lesson, and as you remember, we talked about some educations and learning styles. Some learning styles like auditory and lingual, right? Lingual and also the imaginary learning style we have talked about. So now let's answer. Let's try to talk about these questions. It's about talent and gifted children. So what do you think? It's your time to express your ideas. First one, if you could choose to have any extraordinary talent, what would you choose? What programs for gifted children are there in your country? And how do you think education for gifted children will be different in the future? Gifted children. Yeah, gifted, very skilled children, talented, really, really smart and I think we should support these people because they have unique skills, right? Skills such as Elon Musk. Yeah. For example, Elon Musk. Yeah, I read about this person. He was so different from others. Different from others. Yes. So different and unique. If you could choose to have any certain, what do you choose? It's first question. I choose maybe maybe language skill. Maybe language talent. Easy maybe to learn languages in a short time, maybe. Skill, self-problem skills. Okay, soft skills, right? Soft skills. Maybe, for example, coding. Coding, that's correct. Doing robot. Okay. Making innovations. Creating new things, right? I want to inventor. Okay, inventors. Inventors.
Uh-huh. Maybe if I birth in early, I can make I can make inventor. Okay, you can be inventor. Yeah. Okay. All right, that's interesting answer. Mm. So what do you think? Maybe Last question. last question. How do you think education for gifted children will be different in the future? In the future. I agree with this idea because during the time, everybody wants to support these gifted children. Yes. Okay. For example, some specialized, specialized schools and community. So can you please name one of the specialized schools names? Do you know? Nest Education IT School. All right. Yes, agree. Nest Education. My last the second daughter is studied this school. I think it's a specialist school. Oh, really? How is it? Is it really special? Really special, because they will learn coding skill first class. All right, that's interesting. I don't know about Nest School. And how much does it cost, the payment fee? Is it expensive? 8,000. 8 million? 8 million to group. Oh, okay, that's expensive. But I think the 8 million is the average payment fee among the private schools, right? Yeah, average. Yeah. It's not average. Costly, it's not cheap. Yeah, but for most of the people, than American school. Yeah, American and hobby. International school. International school. Yes, cheaper. But for the most of the people, it's very difficult to pay the tuition fee, That's hard to pay. Every year, 8 million dollars for the school. So difficult. I think one of the most thing is education. So it's important to me. Yes. Education is important to me. Yes, I agree with you, but you have to pay me at least 10 years, 8 million, around, 80 million. Okay. You should work hard, for your children's future. I have to work really hard. Yeah, I know that you have 2 children and they are studying in the private school. And the oldest one is studying at some school, also 8 million, maybe lower than 7 million. And then Nest School, also 8 million. Wow, Ayuka, you're so rich. My husband working really hard. I'm not rich. My husband is rich. Oh, you're so lucky, woman. So I'm jealous. Oh, wow, that's great.
You're the luckiest woman. Okay. he work in two Two companies? two companies. Oh, poor. Okay. It's a Skytle company and private private his company. His Okay, private so company. you must love your husband forever. Okay. He's a real man. Okay, proud of your husband, yes. Thank you. All right, thank you so much. Thank you. And Hatumatra, do you have any ideas? What do you think about education for gifted children? For first question, I would choose soft skills. Oh, yeah. Again. Because when it comes to relationships, soft skills are very necessary. Yes, such as adaptability, self-awareness, social connection. Yeah. Oh. But I'm little shy person. But yeah. Second question. Yeah. There are a few programs for gifted children in Mongolia, such as Tomojung School. Oh, yes, one of them, right? Yeah, one of them. Why Tomojung is special? Because students in Tomojung are very intelligent, and they are all go to USA universities, just Harvard, Stanford, Okay, but they choose the gifted students from each school, I think. Yeah. All right. In the future, maybe artificial intelligence will be more advanced. And if you have a lot of money, and you can develop your brain, and you can increase your IQ. Yeah. So gifted children and you will be improved and increased in the future, maybe increased. Because of the technology and the environment is totally different. Yeah. Better than past years. That's why, right? Yeah. Yeah, agree. Yeah, education, the future education will be different, of course. Maybe there's no need any teachers in the future. I don't know. Who knows, right? Yeah. Just artificial intelligence and computer technology will teach for the gifted children. Who knows? Maybe in the future, the gifted children will be smarter than any kinds of teachers, maybe. We don't know, right? All right, thank you for your ideas. And who are here? Let's see. Oh, Sling, of course you're here. And Darima, hi, long time no see. And do you have any ideas, Sling and Darima? If you want to add something interesting, that is fine, of course. It's open for everyone.
about gifted Excuse me, children. teacher. Can I speak after the Darima? And Okay, sure, no problem. Maybe you should choose one of these questions and which one is good for you, easy to answer. That's fine. Not all the questions. Choose the best one, or it's okay. All right. So if you don't want, that's fine. We don't want to push you to speak, but it's really great way to improve your speaking skills. You know, it's your time. Teacher, Yes. I think the problem of financial which chance to study private school is not accessible to everywhere. Everyone. Yes. But it's, you know, the just normal family that's very difficult to pay every year such high tuition fee, you know. All right, so let's learn the new words. Right, new words today: technology and inventions. The 3 great topics are waiting for us, so that's fine. All right. Okay, so first passage vocabulary is here. So the development of the light bulb. All right. Some of you might know these words, especially Oyuka. She knows everything. Okay. So can you explain it? Гэрлийн чийдэнгийн хөгжил гэсэн. Yes. So first one, inventor. It's a noun and a person who creates new things. Yeah. And inspiration, noun, and sudden good idea. Good idea, and also a role model for creativity. Урам зориг яг зүйтэй. Урам зориг дээрээс нь одоо role model for creativity гэхлээр онгод гэсэн. And derive is a verb to get from something else, and also it means originate. Гаргаж авах. Үүсэх, олох, үүсэх гэсэн утгатай үлдэх байна. Current, it's a noun. And a flow of electricity, water, air. Current-ийг бид нар тэмдэг нэрээр нь мэднэ те, үргэлжилж буй continuing зогсолттой үргэлжилж буй тууштай тогтмол гэсэн утгаар тэмдэг нэрийнх нь үргийг мэдж байгаа. Нэр үг нь болохоор энэ ч нөгөө цахилгаантай гэрлийн чийдэнтэй холбоотой учраас энэ урсгал, чиглэл, гүйдэл гэсэн утгаар. Цахилгааны чиглэл. Цахилгааны гүйдэл. Эсвэл усны урсгал. Эсвэл агаарын чиглэл дээр гэж болж байна. So refinement. Нэр үг байгаа. That means improvement. Хөгжүүлэлт гэсэн үг. Хөгжүүлэлт. Ахиц дэвшил, тийм. An unveil, verb to make public, to uncover. Unveil. Нээх гэсэн утгатай. Нээх. Олон нийтэд дэлгэн харуулах, илчлэх гэсэн утгаар орж байгаа нэг үл үг байгаа. And critical means very important. Маш чухал гэсэн утгаар орж байгаа тэмдэг нэр байгаа. Critical. Гэхдээ critical thinking skill гэдэг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө шүүмжлэлт сэтгэлгээний ур чадвар гэж байна. Critical гэхээр. Critical thinking skillтэй хүн бол учиргүй юмыг өндөглөө, шүүмжлээл тийм ингээд идэг бол хүн биш. Энэ хүн бол айгүй шүүн тунгаах чадвартай хүн. Шүүн тунгаах чадвартай хүн. The device is a noun and machine or tool. The device бид нар машин эсвэл одоо багаж төхөөрөмж гэж орчуулж байгаа. Машин, багаж, төхөөрөмж гэх юм. За надад хэд хэдэн devices байгаа гэх юм бол надад хэд хэдэн төхөөрөмж байна те.
iPad, laptop, iPhone, smartphone гэх мэтлээ хэлнэ шүү дээ. And file, verb, to officially record something буюу файлыг бол хавтас бичиг баримт гэдгийг мэдж байгаа. Үйл үг нь болохоор за яг хавцанд нөгөө ангилж хийхийг бас хэлж байгаа. Үйл үг. Угаасаа хавтас гэсэн үг учраас хавцлах, хавцанд ангилж хийх, хадгалах. За дээрэс нь илгээх, явуулах гэсэн утгатай. Илгээх, явуулах. За patent бидний мэддгээр патент тийм. За энэ маань нээлтэндээ одоо эрхээ авчихсан байгаа байдал. Эрх патент авчихсан. За specifically add verb exactly for a particular reason. За ялангуяа гэсэн утгаар орж байгаа. Дайрог ялангуяа. За entrepreneur. Одоо юу их бизнес эрхлэгч. Yeah, it's a person who starts a business. Бизнес эрхлэгч хүн, ажил олгогч хүнийг хэлж байгаа. Entrepreneur. And back verb to support especially financially. Тэгэхээр back гэдэг чинь ард тал гэсэн утгатай нуруу гэсэн нэр үг байна тийм. Үйл үг нь ард тал нь болох. Ард тал нь болж дэмжих ялангуяа санхүүгийн хувьд байна шүү дээ тийм. Дэмжиж тэтгэж байх. An investor is a noun. That's a person who puts money into business. Хөрөнгө оруулагч. Яг зөв. Хөрөнгө оруулагч гэсэн нэр үг байна. And ransack verb to search thoroughly, often violently or carelessly. Буюу энэ маань одоо үйл үг онгочих. Хамаг юм аа ухаж онгочих байх нь шүү дээ. And suitable adjective appropriate. Тохиромжтой. Acceptable for something. Ямар зүйлийг хүлээж авах тохиромжтой гэсэн үг юм. Тохиромжтой, хүлээн зөвшөөрөх боломжтой. And clamp, verb to fasten or hold tightly. Тэгэхээр энэ маань нэг юмыг л одоо маш чангаар гэж штэ хавчих эсвэл бэхлэх гэсэн утгаар хавчих, бэхлэх. Үлэг. And infringement, noun, an action that breaks a rule or law. За хууль зөрчих гэж байна. Тэгэхээр энэ маань нэр үгээр орж байгаа зөрчил гэсэн үг байна. Зөрчил. Хууль дүрм журмыг зөрчиж буй үйлдэл хэмээн тайлбарсан байна. Зөрчил ах нь infringement. Invalid adjective. Not legally correct or acceptable буюу хүчингүй. Эсвэл орон үндэслэлгүй. A ruling is noun, a legal decision буюу шийдвэр байна. За хууль зүйн хүрээнд гарч байгаа шийдвэр. За энэ бол гэрэл чийдингийн хөгжил дэвшлийн талаарх те Thomas Edison гэл санаанд орж байна. За яг Thomas Edison зохион бүтээсэн юм уу гэдэг талаар уншицгаана. За дараагийн текст чинь болохоор propellers-ийн тал руу. Propellers, the invention of variable pitch propellers. Энэ сенсний талаар propeller гэдэг нь сенс. Гэхдээ бид нөгөө гэртээ fan буюу энэ сенс бол биш. Онгоцны маш том эргэлддэг сенсний нээлтийн талаар байгаа. За variable pitch propellers гэхээр ерөнхийдөө хувьсан өөрчлөгддөг маш тогтворгүй байдаг aviation company одоо агарын тээврийн хэрэгслийн онгоцны урд байдаг сенс. Сенс дотроо энэ нь бол тогтворгүй ингээс их салхитай байх юм бол өөрөө ингээ эргэлдэж явах нь л да. Хувьсдаг. Controllable pitch propeller гэж бас байж байгаа. Тэр нь болохоор is controlled by the pilot manually буюу controllable нь хянаж болох үс ийм сенс байдаг гэж байна. Нисгч нь өөрөө хянаж хөдлөж яадаг. За энэ бол тогтворгүй ингээ эргэлдэж яадаг л сенс байна. За эхний propeller нэр үг. Тэгэхээр sense ахна. Хэвчлэн нь бол airplane эсвэл boat to move ба. Завны sense тэ хөдлөгдөг sense мөн онгоцон дээр яшдаг sense.
гэрийн сэрүүцүүлэгч сенсор биш. Тэрийг бид нар зүгээр энгийн хэлэхээрээ fan гэж хэлж байна. За sustained тэмдэг нэр. гэсэн үг. Тууштай. Тасралтгүй. За sustained development гэж үлээд бас ярьсантай 20 онд. Доктортой хөгжилгээ. Тийм, доктортой хөгжил боловсрал sustain байх ёстой гэл. За coarse rough not smooth маш хатуу юм гэж ярьж байна. Ширүүн юм ярина. За өтгөн юм ярина. За prolonged тэмдэг нэр. Зүйтэй уртсгсан яг зөв сунгасан уртсгсан. Inflexibility нэр Уян хатан биш гэх юм уу? биш яг зөв уян хатан биш утгана. Тэгэхээр их л хөшүүн юм байх юм да. Уян хатан биш. A variable тэмдэг нэр able to change. Болон төрлийн Хувирамтгай тогтургүй юм гэл. Variable pitch propellers гэсэн сэдв байна. Тогтургүй хувирамтгай. За pitch гэдэг нь өөрөө болохоор the angle or slope of something буюу ямар нэгэн юмны өнцөг эсвэл орой талбай гэсэн утгатай мөн төвшин гэсэн утгатай төвшин. Pitch. Спортын талбай дээр ярих юм. Blade, you know, the noun. Ir. A rotation. Нэрүг. Эргэлт гэх юм уу? Эргэлт яг зүйтэй нэр үг нь учраас эргэлт. And cruise verb. Cruise verb. Үл өгөөр явж байгаа. Аялах to travel at a steady speed гэж. Заваар аялахыг хэлэх үү зөвхөн нийт нь хэлэх үү? Ерөнхийдөө заваар аялах л да. Гэхдээ мөн адил аялал дотор нөгөө одоо steady speed л гэсэн байгаа. Нэг одоо яарвчилсан биш те. Одоо тогтмол хурдаар явж байгаа аяллыг бас оруулна гэж тооцсон байна. Тэгээ бид нэр cruise-ийг хөвчлийн дээр хэрэгжилж байгаа. Тэгээ завны аялал дээр. Reliably adverb. Dependable. Ядаж болмоор юм. Reliably. За зүйтэй. Reliable гэсэн үгнийхээ үндсийг харж байна те. Баталгаатай. Тэ баталгаатайгаар. За зохих ёсоор нь гэсэн утгаар орчуулагдчих болно. And handle үлэг. Барих хатгах гэсэн үг. Барих хатгах. За дээрээс нь to manage гэсэн утгаар зохицуулах. Дээрээс нь хариуцах. Work well with буюу. I can handle it гэвэл би нэг зохицуулж чаднаа л юм шүү дээ. За хариуцах болж байна. За turbulence гэсэн нэр үг аа. За энэ хөвчлийн дээр агаар дээр л ярих шүү дээ тийм. Чичиргээ гэсэн turbulence агарын маш хүчтэй гинтийн дөргөлт чичиргээ. Aviation Нислэг гэсэн. Нисэх онгоцон дээр ярьж байгаа тийм. За энэ дэр бол development, design and use of aircraft гэж бас орж ирж байгаа. Тийм нисэх онгоцны загвар дизайн хөгжил гэсэн утгаараас орж ирнэ. Design, you know, загвар дизайн, confer, үлэг, discuss, хэлцэх, зөвлөлдөх, consult with somebody гэж. Тэгэхээр зөвлөх байна шүү дээ. За enthusiast. Нэр үгээр орж байгаа. Enthusiast. Уран зориг мөрөг. Тийм, enthusiastic гэж аюу уран зоригтой хүнтэй өвдөг. Тэмүүлэлтэй хүн. Enthusiast гэх нэр үг нь болохоор шүтэн бишрэгч. Дээрээс нь сонирхогч хүн байна. A person who is very interested in something. I'm a kind of enthusiast гэх юм бол тэ. Би бол энд маш их сонирхолтой шүтэн бишрэгтэй сонирхдаг хүн байна. Isolation нэр үг. Салан тусгаарлалт гэхээр яг зөв тусгаарлалт. Тусгаарлалт бол яг тохиромжтой мөрчлөн. Тусгаарлалт. And curiosity. Сониуч байдал гэх юм уу? Curious чинь сониучтэй. Curiosity гэхээр яг зөв сониуч байдал. Сониуч байдал.
revolutionize. За Хувьсах. шинжилэлт хийх, хувьсан өөрчлөлт. Okay, very good. За энэ бол энэ сэнсэн дээр гарч ирэх үгнүүд байна. За дараагийн сэдвчэнд transatlantic cable байгаа. Transatlantic болохоор Атлантын далайг дамнсан Атлантын чамдад гэж болж байна. Атлантыг дамнсан одоо цахилгааны утас гэх юм шүү дээ. Кабель гэдэг чинь цахилгааны утас л гэсэн үг. За энэ дэр хорвог байна. За cable. За энэ бол цахилгааны утас. Нэр үг disparate тэмдэг нэр different өөр гэсэн үг байна. Өөр. За дээрээс нь цахилгааны утсан дээр бид нар таарч тохирохгүй юмыг бас disparate гэж хэлнэ. Utterly гэсэн дэвэр үг байна. Utterly. За энэ дэвэр үг маань болохоор totally буюу үнэхээр туйлын гэсэн утгаар орж байгаа дэвэр үг байна. Rally үйл үгээр. За машины уралдааныг бид нар rally гэж хэлж байгаа нэр үг нь тийм. Үйл үг нь болохоор нэгдэх гэсэн утгаар орж. To gather support. Нэгдэх. And catastrophic. Тэмдэг нэр. Аюул бас Extremely bad тийм. Бүр осолтой аюулын сүрлийн гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. За inquiry нэр үг. лавлага. Яг зөв. Энэ official investigation буюу лавлага асуулга байж болно. За дээрээс нь мөрдлөг байцаалт мөрдлөг. Insulation нэр үг. За энэ болохоор одоо гэрлийн чийдэн өгдөр чинь тусгаарлагч гэдгээр орж байна. Тусгаарлагч эсвэл жирэг. Агуул нөгөө материал used to prevent the passage of electricity, heat or sound гэх бүрээс тусгаарлагч бүрээс эсвэл жирэг гэсэн утгаар орж ирэх нэр үг insulation. Requisite нэр үг тэгэхээр need requirement хэрэгцээ. Эсвэл хэрэгтэй шаардлагатай зүйлийг хэлнэ. За хэрвээ requisites гэд S авчихсан олон тоон дээр хэлэгдэжэл энэ хэрэгслийг ямар нэг юм хэрэгслүүд. So set out үйл үг to start an activity. Тохируулах уу? Энэ хилц үг тэгэхээр set-яраас тэ on off янз бүрийн одоо утгууд орж байна. Set out нь болохоор замд гарахыг хэлж байгаа. Замд гарах ямар нэг үйл ажиллагааг эхлүүлэх. Tow үйл үг pull behind. Тэгэхээр энэ чирэх гэсэн утгаар орж байна. Чирэх. And transmit үйл үг to send. Дамжуулах хэлхий. Дамжуулах, yes. And snap to break suddenly. Алгадах хэлэг. Зөв. Snap ч алгадах, таснаас шилдэх гэсэн үг тийм. За энэ дээр одоо кабель дээр бид нар тас үсрэх гэдгээр авч болж байна. Тас үсрэх эсвэл нөгөө чийдэн өдр нь хаг үсрэхийг snap гэнэс. За inexplicably. Дэвэр үг байгаа without explanation буюу тайлбаргүйгээр. Эсвэл үл ойлгогдох шалтгаанаар гэж болно. Үл ойлгогдох шалтгаанаар. Ямар нэгэн тайлбаргүйгээр үл ойлгогдох шалтгаанаар. Compensate. Үлэг. Яг зөв. Compensation гэдэг чинь нөхөн олгорыг хэлж байгаа тийм. Энэ үл үг нь зөв нөхөн олгох. Нөхөн олгор олгох, хохирлгүй болгох гэсэн утгатай үйл үг. За voltage. За энэ вольт хүчтэл. Vilified тэмдэг нэр having one's reputation ruined, being spoken about in a bad way гэхээр айгүй муулах. Муучилсан, гоочлсон байна шүү дээ. Тухайн юмны гэж штэ эсвэл хин нэгний ямар нэг юмны нэр хүндийг сүрүүлэх гэсэн тайлбартай. Эсвэл маш их муу үгээр, муухай үгээр хэлж ярихыг
хэлж байгаа. Муучлсан, муусан. За тэмдэгнэр учраас ямар гэсэн асуултанд хариулж байгаа. Indispensable. Indispensable. За энэ бол completely necessary. Буюу маш их хэрэгцээтэй шаардлагатай. Мөн дээрээс нь амин чухал гэсэн үг. Vital гэдэг үгтэй синоним болно. Very, very, very important. A flaw, нэр үг. The mistake or weakness, especially in design, гэж байна. Тэгэхээр дутагдал, эсвэл disadvantage буюу сул тал. Сул дорой байдал гэж бас болох юм. Сул тал, сул дорой байдал, дутагдал. За perseverance. Хадгалах, нөөцлөх тийм үү? Continuation with the task despite difficulties гэж байна. Тэгэхээр энэ маш их шургуун байдал байна. Шургуу зан тууштай байдал. Ямар нэгэн бэрхшээлтэй байсан хэдий ч гэсэн гэж тэ. Тухайн үйлдэлээ үргэлжлүүлээд хийх гэсэн тайлбартай гэхээр triumph үлэг to win яг ялах амжилт үзүүлэх гэсэн утгатай to succeed. За энэ бол тэ үндсэн хичээлийн 10 дахь хичээл буюу topic маань ингээд technology inventions дээр дуусж байгаа. 11 дахь өдрөө practice бүх үгнүүдийг дахиж нэг давтаж word families тэ уншлагуудаас унших дасгал хийгээд 3 дахь өдөр нь шалгалтаа өгөх юм байна. Okay, so let's speaking task here. Speaking task about technology and inventions. So now first, do you prefer to work with a group or in isolation, and why? When you run into a problem with the work, do you confer with others or do you prefer to find your own solution? What makes you feel enthusiastic about your work? So please think about these questions and also to practice your vocabulary that you have just learned. For example, compare. It's a verb. What does it mean? Compare. It means to discuss. Okay, discuss. Do you discuss with others? That means, do you compare with others? All right, so prepare yourself and take some notes. And if you are ready, just try to speak and express your opinion. There's no, the wrong and correct answer. So be confident and don't be shy, and you don't need to be afraid of any mistakes in speaking. So, all right, I'll give you 2 or 3 minutes to prepare yourself, and then let's talk and let's compare. Compare, that means discuss. All technology share
Okay, so now first question, and for me, definitely I prefer to work alone. So I have a couple of reasons to explain. First of all, I can feel free when I work alone, and no one can disturb me. So I can work really creatively and efficiently. The second reason is that I'm able to focus on my work, and I can work my own. So that's why I enjoy it a lot more often. So if I can focus on my work, and I can work the way I work best. So that's why these reasons are definitely related to work with an individual. So how about you? I prefer to work these both of types. Both? Okay. Both. On the other hand, I first work with groups that allows me to know about their personal idea, to connect with people who have similar idea, and to solve problem too fast. Okay, good. But however, I need to concentrate one thing that I prefer to work alone. Isolation. Okay. Isolation. Okay. So both. Both. All right, good. When you run into problem at work, do you contribute that, or do you prefer to find that? I contribute others, or I prefer to find my own solution. Okay. Yes. Because
want to concentrate Mhm. my own job, own Mhm. work. I want to concentrate alone. Mhm. For example, study and read a book and Yes. and solving problems By yourself. by yourself. Okay, but you know, it depends on the problem, right? Mm. Sometimes Yeah. we need to compare with others, and right, and sometimes we know that we can solve the problem by ourselves. So it depends. All right. How about the last question? And what makes you feel enthusiastic about your work? To clarify, I have been reading a huge information about entrepreneur people, Okay. Okay. such as Elon Musk, Uh-huh. Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Enthusiastic about, well, enthusiastic. So I like to listening background music while I working. Oh, okay. Background music. Okay. The melody of piano, it helped me concentrate. That's great habit. Yes. All right. Why are you interested in well-known persons like Elon Musk? Sometimes he seemed to be really selfish and stupid ideas he got. And so not so stupid, of course, smarter than me, but yeah, why are you why a great fan of Elon Musk? among these famous people, content is one of the most commonly certain characteristics, which was unique passion and seek out their goal. One of the most important things is before they got through to success, they failed so many times. Therefore, the concept of the goal is not important, just doing well is important to them. Okay, I see. You're a really great fan of Elon Musk. Now I know. All right. Because I'm data analyst. Okay, that's why he can be related to your work, and then you feel enthusiastic about Elon Musk, right? Okay, that's interesting answer. All right, one more volunteer maybe. So time is running. Okay. Volunteer? Okay. All right, Hussein, it's your turn to express. Then about the first question, and I prefer to work with a group rather than working alone, isolated. Then the reason is the teamwork is very essential thing for the workplace, and it requires not only thinking about yourself but also think other team members and all of the companies, all of the details, and then every amazing things and every that kind of things are done with the team working. So I prefer it. Okay, then about the second question. Okay. And if anything difficult happened to me, and I will try to find the solution for myself, and I will do all the things I can do at that time. After all, and I will ask for my boss and other friends and specialists on that team.
Then without making any effort from yourself, just asking for others is not a good thing for me. And most of the bosses think think like that. So first of all, we have to make effort for us, for ourselves. Okay. Then about the third question, then okay, then first of all, I always try to be very passionate for my work. Then I'm, for example, thinking like I'm helping to buy other people's to buy their dream homes, and I'm one of the first realtor from Mongolian Japanese real estate industry, and using English basically in my work. Then communicate with the high income people and learn from them their best experience, and all of these details make very enthusiastic for my work. Okay. That's interesting. By the way, Ruslan, can you speak Japanese? Of course, you can. もちろんそれは全然問題ないんですけれど、どんな質問でも答えると思いますので。Wow, amazing. Одоо энэ асуултанд японоор хэлдэг гэдэг. Yeah, nothing we can understand. That's amazing. Yeah, nothing. All right, great. Okay, so let's feel free for you to answer these questions. Today, Oyuka has told about Elon Musk's more than 2 times, I think. Right? She's so energetic. Yeah, energetic. All the time. We called, in Mongolian, Osanfen, right? Yeah. Okay, so funny. Really energetic and vigorous person. Always she smiles, smiles and acts in a funny way. She can make us energetic too also. Make our days. All right, my friend Derima, do you have any ideas? Do you want to share your ideas and opinions? Now you know. I prefer okay. work in isolation because I'm introvert. The next question, I prefer to confer with others when I find the solution and share the ideas. The groups. And okay. Enthusiastic. I don't know about enthusiastic. This word? I have no idea. Okay, no idea. Одоо таныг урам зоригтой ажлаас юу таныг урам зоригтой өсөл тэмүүлэлтэй те ингэж болгох мэдрэмж төрүүлдэг вэ? Жишээлбэл одоо Оюкагийн хувьд бол Elon Musk л ерөөсөө урам зоригнолдог гэж шүү дээ. Ерөөсөө л Elon Musk-ийн нэг сайхан уншил зургийг харж нэг шүтэж авахд бол ер нь бол их ирчүүс урам зориг авдаг. Тэгээ явчихдаг гэж шүү дээ. Айгүй энтусиастик болчихдог гэж. За Ruslan-гийн маань хувьд болохоор ер нь ажилласаа өөрөө маш их урам зориг ирч хүч өсөл тэмдэглэлийг олж авдаг. Өөрийг нь ажиллана гэж гайхалтай сайхан болгочихдог гэж. Тэгэхээр хатнагийн хувьд маань мэдээж өсөл тэмүүлэл дөөрөн байгаа тийм юу яаж болох вэ? За isolation introvert гэхаар isolation биш шүү дээ.
I am the same as you. Би бол бас ганцаараа the individual alone ажиллах дуртай because we are smart Hatmatra. We don't need any helps. We know everything. Okay, be confident хатна. Тэрэндээ биш те бүхнийг яг өөрөө мэддэг, шийддэг, чадварлаг, skilled. Ийм учраас we don't need any help. So that's why we can prefer Like to work Elon alone. Musk. Yeah. Yeah, kind of. Not Elon Musk. Please don't mention his name again. Okay. All right. So funny. Dharma, do you want to answer or not? Please share. Because this is our last topic, you know. Time is so fast as a blink of an eye. So just 2 days we have practice day. And unfortunately, the lesson will be finished soon, next week. Just 2 times we have. One is practice day and the other one is exam day. And then we're going to say goodbye. So we want to know you, Darima. What is your idea and what's your opinion? And okay, so thank you, Darima. At least you're here. You're here. All right. So now technology and inventions. So full texts you should read in a short time. You don't need to translate all of them. Just read and comprehend and try to find out the correct answers. So the first text is for Oyuka, ladies first. Sorry, guys. So, okay, this text is for you, Oyuka. Elon Musk's great fan. And second text is about propellers. So, and the development of the light lab. Yeah, in a short time. And you don't need to translate, okay? Just read. Thomas Edison is generally credited with the innovation of the light bulb. In fact, he was just one inventor among many involved in the process of moving the concept of incandescent light from inspiration to marketable reality. What he actually invented in 1879 was a carbon filament that lasted for 40 hours. In 1880, he improved his idea producing filament derived from bamboo that burned for 12,000 hours. Thomas Edison may be credited light bulb. He was only one inventor. Only one inventor? All right. In this paragraph, just mentioned like that. But he's not the only one inventor. All right. Yeah, keep reading. He used to inspire, used to do real life. Okay, real life. Incandescent means really bright. Incandescent light. Yeah. He invented 1976 was carbon filament used prepared for 40 hours. Yeah, filament means, you know, it's a kind of wire for the lamp wire.
really slim and tiny wire. Slim, tiny. Yeah. Used carbon filament. Yeah. Filament. Filament. He burned for. Yeah, it is. 12,000 This hours. filament burned for, right? This Producing. filament. That's all. Okay. All right, I have changed my mind because now 29 minutes we have, and then the second paragraph we need to share. All right, so the second paragraph, and Matra, could you please read and try to explain in English? The first person to successfully produce light with electricity was Humphrey Davy, who connected a carbon filament to battery in 1809. Other inventors worked on the refinement of this idea. In 1835, James Lindsay unveiled an electric lamp, which cast enough to light the read book 1.5 feet away. In 1854, Henry Global created the first actual light bulb, a glass bulb containing filament that glowed when electrical current passed through it. However, it burned too quickly to have any commercial value. Then Hermann Sprengel developed the Sprengel pump, a device that used mercury to create a vacuum. Reducing the oxygen in the bulb allowed the filament to glow longer before burning out. Okay. They mentioned people's inventors' names. Yeah, what did they invent? For example, James Lindsay, what he or she invent? Inventors. Yeah, unveiled means invent. Unveiled electric lamp. And how about Henrich Global? Here, this Henrich Global. A first creator of actual light bulb. Yes, yes. And also Hermann Sprengel. Mentioned his name. Why? Hermann Sprengel. Hermann Sprengel developed light bulb to use mercury to create vacuum. Yes, mercury гэдэг мөнгөн ус гэж байна шүү дээ. Mercury биш нөгөө мөнгөн ус. Okay. All right, thank you. And this one, Derima, in 1874. This paragraph is yours. Derima, can you please read? Okay. Okay. This one, in 1874. In 1974, Henry Woodward and Matthew Evans filed a patent for a light specifically described as a shaped piece of carbon held between two electrodes enclosed in a glass vessel. Woodward and Evans attempted to raise the necessary money to improve and market their invention. However, as entrepreneurs, they had little success finding anyone to back them financially. Eventually, they sold the rights to their patents to Thomas Edison. Okay, that's fine. That's it. And what did you understand from this paragraph? Henry Woodward тэгээд Matthew Evans 2874 оны гэрлийн юг мөнгөө ингээд илүү өсгөх гэж оролдоо тэгээд glass vessel гэдэг шилэн савыг хэлж байгаа. Шилэн савн тэр хоёр электродыг яагаад те? Тэнд авсан юм шүү те тэр хоёр. Oh yes.
File the patent. Тийм. Патентаа бүртгүүлсэн байх юм Нэг шүү дээ. тийм шилэн саванд электродоор холбосон Оо, гэж яг үзсэн шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг патента Томас Эдисон гарцсан юм уу? Yeah, that's correct. Нөгөө Тэгэхээр яг манай Thomas Edison маань ерөнхийдөө Thomas инвестинг Edison хайжсэн юм шиг тийм. тийм investment те хөрөнгө оруулалтыг Тийм. мөнгө өсгөх шаардлагатай болоод те. Так. All right, good. Excellent. This big paragraph is for you. Okay. And- And Edison had already been working on the same idea, but for him, money wasn't the critical issue. He wasn't no longer a solitary inventor working in a basement, but the head of a laboratory with support of investors. He worked to refine the Woodward and Evans light because its filament burned out too quickly. Mhm. And Edison set about testing every material possible for use as a filament. Mhm. Before I got through, Edison recalled, I tested no fewer than 6,000 vegetable growths and Mhm. ransacked the world for the most suitable filament material. He even considered using tungsten, Mhm. which is material currently used. Eventually, Edison tried the carbonized cotton thread filament camp with a platinum virus. When tested, it lasted 40 hours. In 1990, he received a patent for this invention. By the end of the year, Edison had perfected the 16-watt bulb that lasted for 1,500 hours. Okay. What happened here? And finally, he improved Mhm. his Yeah. invention. Yes. And- Yes. Its longevity become more longer. Mhm. Finally, Парламентыг бид нар болохоор нөгөө чидэнгийн утас гэж орчуулж болсон. Okay. тэгээ нөгөө боломжтой бүх Mhm. материалуудад туршиж байгаа нөгөө чидэнгийн утсаа бас ингээд хэрэгжилж эхэлсэн. Тэгээ энд Аха. хэрэгжилж эхэлснээс хойш илүү тийм сайжралт гараад Mhm. тэгээд Нөгөө юу лабораторийн эрхлэгч болсон юм байна шүү дээ. Mhm. Yes, yes, but the head of solitary inventor гэхэр чи хөөрхийн минь ганцаараа ажилладаг гэсэн юм шүү. Тий нөгөө Цорын ганцаараа тий. хөнгөлтөө ганцаараа ажилладаг байж байгаа. Alone. Тэгээ ийм зөвхөн бүтээгдэхүүн шүү. Одоо бүр аим борооч. Тийм байна. Nice. тэгээд нөгөө сүүлд нь яг нөгөө жинхэнэ түүхийг мэддэг болсон чинь нөгөө Edison гэдэг үнэлгээ байсан шүү дээ. Харин тий. Захирч Яаж юм бэ? Уг нь юу байсан шүү. 6,000 удаа туршиж үзээд айгүй Өөр юм бүр Даа, ransack the аюул. world гэж шүү дээ. Хамгийн бүх боломжтой бүх үл материалуудыг дэлхийн энэ бүх материалуудыг өнгөчж ухаж ингэж бүр яасан. тэгээд нөгөө 1880 онд энэ хүүшийн бүтээлийн патентыг авсан юм шүү дээ. Тэгэхээр манай хүн чинь хамгийн хөдөлмөрч зохион бүтээгч нь байна. Ямар ч гэсэн тийм. Амар тууштай. Тууштай яг үнэ. Маш тууштай. Үүнийхээ ард гарахыг үзэж нэр үнэхээр их хөдөлмөр өндөртөж. Okay. All right. Thank you. And now rotate again. Rotate again. Oika. Аль нь лээ? 5 дахь нь. At the same time. At the same time, Sir Joseph Swan was working on similar ideas in England. In 1860, he obtained a patent for carbon filament incandescent lamp, and in 18. 1878, another for an improved version of his light bulb.
He presented it in a public lecture in 1879. In 1882, Swan sued Edison for patent Patent infringement. As part of the settlement, Edison had to take Swan as partner in his British Electric Works. Also, in 1877 and 1878, William Edward Sauer and Alban Main were granted patents for electric lamps. Based on these patents, the U.S. Patent Office ruled in 1883 that Edison's patents were invalid. Edison fought to appeal that ruling, and in 1889, the court determined that his patents were indeed waived. Okay. За ер нь бол 1860 онд нөгөө нүүс төрш биш одоо энэ нөгөө улаастик чийдингийн патентыг авсан бол 1878 онд гэрлийн чийдингийнхээ сайжруулсан үйлбэрээ өөр нэг патентыг авсан. Joseph Swan ярдаа тий. Edison биш. Аха. За. Ер нь бол Joseph Swan яг адилхан нөгөө төсөлтөөр яг тэр үед адилхан ажиллаж байсан англи. Тэгээд 1882 онд Edison-ыг одоо нөгөө патентын зөрчилтэй гэдэг байна гэд шүүхт өгсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол Edison Edison-ы патент хүчингүй болсон гэж юм тий. Had to take Swan as a partner гэнэ хамтрагч болох шаардлагатай болсон ба шүү дээ. Таны одоо энэ ажил дээр нь Британд одоо хамтрагч болох саналыг аваад 1887-аас William Edison одоо ийм жинхэнэ цахилгааны ийм лампынхаа патентыг бас авсан юм байна. Энэ William хоёр одоо өөр хүн авчихлаа тий. Альбомын хоёр тий. Хамгийн хөдөлмөрс нь манай Edison байдаг тий. Дондор нь маш олон ижил төстэй санаа гарч ирээд ерөөсө болж өгөхгүйсэн шүү дээ. Тий. За тэгээд ер нь бол энэ патент дээрээ суйрлаад 1883 онд одоо нэг хууль гарч ирсэн. Патентын одоо офисаас Edison-ы патентыг хүчингүй болгох. Oh no. Тийм. Тэгээд Edison Fauci ruling шийдвэртэй. Тийм. Энэ шийдвэрийн эсрэг одоо нөгөө тэмцсэн гэж юм fight. Тэмцээд 1889 онд тэмцэжсэн. Тэгээд that his patent were indeed дахиад хүчингүй болсон. Oh no. Яаж юм бэ манай? Хамгийн ажиллаж байдаг тийм хамгийн ажилласан чинь. За indeed гэдэг бол үнэндээ чухамдаа гэсэн үг тийм үнэндээ дахиад яасан. Invalid болгоод шүү дээ. За сүүлийн хэсгийг дарима Edison гэдэг. Edison is famous for having said genius is 1% inspiration and 99% perspiration. It is an understandable statement coming from someone whose laboratory tested more than 60,000 filament possibilities. Nevertheless, one might also consider that the history is written by the winners. Edison may not have been the actual inventor of the light bulb, but he was the man who had the genius, the business sense, and the financial backing to invent the first one that was commercially viable. Нөгөө Edison энүүгээрээ
In genius is 1% inspiration and 99% perspiration гэдэг үгээрээ амар алдартай маш. Яг зүйтэй энэ бол одоо genius гэдэг чинь 1% шүү дээ. Гоцгой тухайн гэдэг үйл зөвхөн 90% хүсэлт юм бол 99% нь бол хүс хүч хөдөлмөр байдаг. Inspiration, perspiration ч хүс. Сайн гэж нэгэнтээ хэлчихсэн. За. Тэгэнгүүт магадгүй Edison нөгөө нэг inventor нь яг жинхэнэ inventor нь биш ч гэсэн Edison нөгөө нэг амар genius тэгээд тийм гоцхонтон бизнесийн мэдрэмжтэй тэгээд ажилласан ганц хүн нь байсан юм уу? Тэгээд business sense-тэй тийм. Yes. За энэ дээр бол хөрөнгө оруулж ирсэн тий арт тал нь болж ирсэн санхүүгийн ийм нээлт бий болгоод арт тал нь болж ирсэн ганц юм байна. Commercially гэдэг ашиг олохын тулд гэсэн viable гэхээр ер нь чадвартай, оршин тогтнох чадвартай. Цаашдаа ирээдүйд ашиг олох, оршин тогтнох чадвартай энэ зүйлийг зохион бүтээхийн тулд санхүүгийн хувьд маш сайн арт тал нь болж ирсэн хүн бол Edison байна шүү дээ. Яг та ерөөхдөө бол патент дээр л жоохон айгүй маргаантай авсаар болт гэхэл алдсан юм байна л та хүн тий. Тэрнээс биш бас яг энэ хэлсэн үг нь гоё шүү дээ. Энийг бол center дээр орвол гоё юм байна. Edison's quote, the genius is 1% inspiration тий. And 99% perspiration. 99% хүс гэдэг. Хүс хүч хөдөлмөр байдаг юм аа. 1% нь хүсэлт юм бол тий. Одоо уран зориг байдаг байхад 99% хүс хүч хөдөлмөр гэж гайхалтай. 100% agree with this. Yes. Манай хүн бол маш их хөдөлмөрлсөн хүн шүү дээ тий. Гэдгээрээ маш их алдартай болсон байна. За энэ хэсэг дээр хэдүүлээ. За өгнүүдийн нөхөд явъя. Энэ хэсэг дээр үйлбэрийг гүйцэтгэх ёстой төхөөрөмжтэй үгийг хараад байрлуулаа. Үйлбэрээ гүйцэнэ. Complete the summary. Нэгэнсэнтэй дүн шинжилгээ хийгээд дүгнээд дуусгах чам хэсэг байна шүү дээ. За 1800 онд болохоор many we need here inventors. Yeah, inventors. We need subjects now хэрэгтэй. Inventors experimented electrical what? Current. Yeah, current. What does this word mean? Current-ийг бид нэр юу гэж авлаа? Current. Одоогийнхоос нэр үгээр нь юу гэж авлаа? Нэр үгээр нь Google. одоогийн гэдэг нь adjective. Таны гүйдэл нөгөө гэсэн захлаа утас. Оо зөв. Yeah. Тийм лөө тийм. Утас гүйдэл тийм. The current produce light хийнөө гүйдлийн тийм. Гэрэл бий болгох цахилгааны гүйдлийг тийм. Энэ дээр маш олон туршилт хийгдсэн байна. За James Lindsay his version. Unveiled. За энэ ямар утгатай лээ? Unveiled. Нэг олон нийтэд танилцуулсан. За нээсэн. Electric bulb 1835. Written book. Global developed the first bulb and his device. Тэрний төхөөрөмж зүйтэй машин тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл. Unfortunately, didn't have commercial value. It needed refinement. What does this word mean? Refinement. Сайжруулалт, хөгжил дэвшил хэрэгтэй бас. Тэгвэл маш их хурдан асчаад исэн биш үү те. За энэ бол ерөнхийдөө summary байна шүү дээ. Дүгнээдтэй маш олон хүмүүс бол 1800 онд яасан ч ухаантай хүмүүс их байсан тийм. Ийм зүйлийг за энэ хүмүүст их талархаж амьдрья тийм. За өдөөгийн light bulb-ыг бүтээсэн хүмүүс. За questions 6 to 9.
За энэ ч дээр өгөгдсөн өгүүлбэрүүд байгаа. ASF хүртэл. За тухайн өгүүлбэр дээр оруулах юм чинь Edison didn't invent the light bulb in 1879. He invented endings ахна тий. Choose an ending. Үргэлжлэлийг нь. Яг гэрлийн бүрхүүлж хийдэнгээ бол зохион бүтээгүү харин юу гин гэхээр карбон филамент. За филаменттай холбоотой байна тий. Гэрлийн чийдэнгээ бол зохион бүтээж патент аваагүй. Гэхдээ нэг юм нээсэн байна. Тэгэхээр буцна л гэсэн үг. Буцаад нэгдүгээр өндөр хөсөлтэй. Цаад энэ чинь Burn from 1200 цаг шатдаг тийм юу Окей, ингэж сайжруулсан биш. Бамбуугаас гаралтай. Гэхдээ filament derived from-ыг зохион бүтээгээгүй харин long lasting буюу урт хугацааны long удаан хугацаанд буюу 1200 цаг асах чадвартай юм юу гэх filament гэрлийн утас. За энийг нь бол зохион бүтээсэн гэж үздэг байна. За тэгэхээр энэ D орчлоо. За D-г бид нэр авчлаад авчээ. За Edison ransacked the word searching for. За онгоцсон гэж болгож төгсөн. Юу гин? Юуг өгч? Edison the most suitable material for light bulb filament. Хэдэн 6000 юу? Тийм 6000 гаруй тий. Бүх тохиромжтой материалуудыг бүгднийг ransack is. So Edison's first light bulb consisted of юунаас бүрдчихсэн? Bamboo. Filament derived from bamboo. За bamboo-гаас гаргаж авсан удаан шатдаг материал ахна тий. Okay. Edison later refined his idea with the development of refined with imperfect was actually improve his idea. Юугаар сайжруулсан бэ? Cotton thread filament. Okay, cotton thread filament буюу A ахна. Tungsten гэж орж ирж байгаа те. Төвчийн үн дээр орж ирлээ. Энэ чинь нэг volcanic буюу босол төр volcanic хэлээд байна. Using tungsten get дөрөвдүгээр paragraph, which is the material currently used. Гэсэн юм бас материалын нэр орж ирсэн байна. Яг материалын wolfram хэмээн жуулхан болж байгаа. За энэ бол Thomas Edison яхаарахгүй бас тэгээд түүхэн нэрээ бүтээсэн л хүн байна. За энэ ч үгийн хэсэг байгаа. Тэгээд үнүүдээ маш сайн хараарай. Яг тэгээд шалгалтын дээр чи ерөнхийдөө the focus on the vocabulary шүү дээ. Дандаа үг байна. Тэгэхээр үгсийн сан чинь сайжирсан байх хэрэгтэй учраас ерөнхийдөө гараад байгаа үгнүүд хичээлийн 60 үгээ одоо ш 3 пассажны тухайн топиктэй холбоотой үгнүүд явж байгаа. За тэр болгоныг бас анхаарад хараад цээжлээд өгүүлбэр зохиогоод бүр одоо энэ нөгөө цээжлэгдэхгүй үгдүүдээ ш одоо жишээлбэл infringement энтрийг бид нар одоо зөрчил гэдэг үз. Зөрчил дээр өгүүлбэр зохиогоод үзэх хэрэгтэй. Айл болох нүдэнд харагдах газар томорч юм эсвэл бичих хэрэгтэй. Зөрчил гэдэг ямар утгаар яаж өгүүлбэрт оруулах зохимжтой байна те. Өчигдрийн тавьсан eradicate гэсэн үгийг харсан уу пост тавьсан групп дээр. Ямар утгатай байсан бэ? Үнээр нь устгах гэдэг үгөө. Yes, remove completely. Eradicate. Тэрнийг нөгөө ингэж аваарчаас erosion гэдэг нэг үг байгаадсан шүү дээ. Одоо нөгөө erosion сүрэлтэй, хөрсний булгалт энэ төр. Тийм, хөрсний булгалт. Тэгээд тэрнтэй жоохон дүүцүүлээд тэгээд чийчихсэн шүү дээ. Eradicate. Eradicate-ийг сүрүүлэх гэж авч байгаа болох чи бас тэр ядуурлыг устгах гэдэг дээр орж ирсэн нэг жишээ байгаа. Тийм билээ. To eradicate the poverty гэх мэтлэн. Тэгэхээр ингэж цээжлэл ирлээ сайн гэсэн. Тэгэхээр наад гараад байгаа постлогдод байгаа үгнүүдээс харах хэрэгтэй. Эдгээр чинь яг анхаараараа энэ үгнүүд цаашдаа яг гарна шүү. Орж ирнэ шүү шалгалтын дээр ч юм ийм сигнал гэж ойлгох. За дараагийн хэсэг маань word families байгаа. За энэ бол одоо хөрөнгө оруулалт
inspire хийх тийм урам зориг. Урам зориг. За энэ бол хуриглууд харагдчихна. Refining бид нар сайжруулах гэж үзэж байгаа. Тийм. Сайжруулах тийм. Тэмдэгнэр refined. За specify онцлох. Онцлон авч үзэх, детальчилж үзхийг хэлнэ. За энэ дээр үйл үг suit тохирох. Тохиромжтой, нийцэмжтэй байх гэсэн утгатай үйл үг үндэс. За энэ үйлцэн дасгалуудыг бүгднийг би даан гэртээ ажиллана. Өгнүүдэд маш сайн зээжлэх хэрэгтэй шүү болно. Тэгэхээр хэдүүл одоо шалгалт маань орж байгаа учраас ямар ч байсан нэгдүгээр хэсэг шалгалт бол vocabulary байна. Vocabulary хоёрдугаар хэсэг чи word families. За тэгээ гуравдугаар хэсэг дээр word families ч болохоор нэр өгүүлэг тэмдэг нэрээ сонгоо явчихна. Дараагийн хэсэг нэг жижиг текст ч юм уу те яг л үзэж байгаа хүрээнд энэ агуулгынхаа хүрээнд л байна гэсэн үг л те. Тиймэрхүү л гэсэн гол нь өгнүүдээр та нар аягүй сайн үгсийн сан та байх хэрэгтэй. Яг C2 суугч авал яг цаашаа үргэлжлээд нөгөө техникүүд ч явна гэсэн үг шүү дээ. Маш их техник ажиллана. Ерөнхийдөө бас альц товл руу нэлээд чиглэсэн байна. Тэгээд яаж одоо параграф бичих, яаж эсэний ихний хэсгийг гаргах ч юм уу илүү нарийн дэлгэрэнгүй орж ирнэ гэсэн. Тийм ээ. Okay, Oika, you look beautiful. So Багшаа any questions? C2-т сууж иж тэгээд айлцтай суусан зүгээр. Ерөнхийдөө одоо таны шийдвэр шүү дээ тийм. It depends. Илүү цаашаа нухъя гэж үзэх юм бол илүү бас тэр тактик тал руу орно гэх юм уу C2 байж болж байна тийм.